Hello, welcome back in the next episode following our YouTube mentorship series. And in the last videos, we said we are going to be talking about candlesticks, and we saw a couple of candlesticks patterns. Kati mu video yaffe eno tugenda kuba tweyongerayo ne party endala. Ate nga twagamba mweno party, we are supposed to look at other candlestick patterns ne wali wasigalayo bbiri zokka kuli pin bar nga yemu ku zo n'endala yali shooting star, but due to the reviews ne comment ne request, some people were like, let us first leave that aside because byonna bibeera followed up oba bigoberezebwa ezo candlestick zetwalaba omuli the engulfing system and the star, the morning and the evening star. So in this video I wanted to introduce something new. Oba ngenda kuba njogera ku kintu ekipya leero, ngenda kuba njogera ku terms ze bayita higher highs, ngenda kuba njogera ku terms ze bayita highs and lows. Highs and lows. So tunalaba videos emabega, it's better osooka ogenda olaba video eziri emabega then oloko following ene video eziri mmaaso. Ngenda kuba njogera ku highs and lows. Remember in our previous mentorship twagamba we have what we call a bull candle and a bear candle. This is a recap ku bintu bye twayitamu. Era tulaba ku parts of a candlestick twagamba tulina gye bayita high, tulina ne parts gye bayita low. Twalaba ku parts zaffe zinene ziba zirina okubeera wansi. Tugamba tulinako the high, tugamba eno waggulu tubeerayo, this is the high, and the lower part is always the low. So as traders tugenda tandika okombininga zino candlestick. Bwe tuzicombininga zigenda tuwa kye bayita highs and lows. In the highs and lows tugenda funamu kye bayita higher highs, tufunamu ne kye bayita higher lows. So the system will be like this. Tujja kuba tuyina from the highs and lows tugenda funa kye bayita higher highs. We shall break this down and we have two videos on this. Higher highs and we have what we call the lower lows, the lower lows. Again tugenda kuba nekye tuyita lower highs here of the lower highs, and we have the higher lows. Alright, kati highs ne lows neno tugenda zijja mu terms endala tugenda okuyita higher highs ne lower highs ne lower lows ne higher lows. Kati I want us to see how do we come up with such. Nti tuba tu trading, I remember the forex market etambula in a way nti emanyi okukkirira like this. It's so random. So okukkirira neddamu neyambuka nga wenjagala tusooke tu observe nti wanene ku chart zaffe tetuna going into details. Let me keep this here. Neno kambuteeke waneeno. Nga tetuna going into details oba tetunagenda mu bingi, you can just see the market etambula nga bweyagala. Esobola okuwambuka nekkiriramuko neddamu neyambuka, nekkiriramuko neyambuka, nekkirira neyambuka. Wetyo, it's so random. Esobola okukola ekintu kyonna kyonna. Ne kaki kye tuba tutunuulidde as a trader. Ky'oba olina okumanya other patterns market eritambula etya.
kyokuyambeko okumanya nti market edda wano eno oba edda wano eno. Kati mwene engeri ngenda ku introducinga ebigambo bibiri ebirala kugenda okuba kye tuyita adding on the bull candle. Tugenda kuona kye tuyita bullish trend, bullish trend. Eno bullish trend egenda kuba yeyambuka then tubeere ne bearish trend. Tugenda kuba ne bearish trend. So bino ebintu tugenda bikategorizinga bwe tuti, oba tugenda biteeka mu gino emiteeko wegiti. Tugenda kuba ne bullish trend ne bearish trend. Bullish trend eva market ejja kuba edda waggulu. That's what we call the bull market. Market eba eyambuka. Tugenda kuba n'akatale nga kakkirira. Akatale kaba kambuka, you're going to look for buys. Though and tunatuukayo nti lwaki tubayinga batya era tusinzira ku ki. But this is prior knowledge. Oba obwongo obuli general oba general knowledge buli muntu gy'olina okuba ne ku trading. So kati tugenda laba higher highs zino eno ne lower highs zifomingibwa zitya ku market. We are just having an introduction on higher highs and higher lows. Don't forget that. You're just introduction. So to start up, tugenda tandika ne bullish trend, then later on we shall touch the bearish trend. What tugenda tandika neno part ya market ngeyambuka, then tudde ku market ngekirira. We take an example nti kwambusaamu kwano katono nti tubadde ne market yatandikidde kweno point. Tujja gamba for example tugambe ki nti price ya eno, price ya mafuta fuel, the price of fuel let us say this will be alignment. Tujiteeke ku top. Which color? We shall say this is fuel. Egana amafuta. Nenga amafuta gano eno twali wano eno bagamba nti gali ku sente mmeka. Ti amafuta gabadde ku mutwalo gumu gwe Uganda. Naye later along nga wayiseewo oba emyezi ng'ebiri amafuta ne gagenda ku mitwalo 2. Amafuta gagenda ku mitwalo 2, wayitawo nere omwezi okusinziira ku condition ezimu amafuta gano eno ne gagenda ku mitwalo 3 egya Uganda. So gamba era wayitawo ng'omwezi amafuta gano eno ne gagenda ku mitwalo 4 eza Uganda. Amafuta gano eno kye gaba gakola okuva wano eno ne gatandika okwambuka weegati. Kino tukiyita bullish trend. Amafuta gano okuba gambuka weegati tukiyita bullish trend. Amafuta gayambuka, it is bulling oba gali mu uptrend. N'amafuta gano gaba gayambuka tegayambuka lumu ne gakuba lumu weegati. No, amafuta gano gakola ki? Gagenda gaforminga higher highs ne higher lows. This will be always the initial low. Eno yebeera low yaffe. Watubeera ne low eno tugenda kufuna gye bayita high. Wano eno tugenda kufuna gye bayita high. After getting this high, tugenda then okufuna gye bayita higher low.
Kanjagala nasooka nyinyonyole kino eno. Lwaki eno tufunye higher low wano eno. I don't know whether color eri visible bino ebigambo. Nenso bikyusa n'embiteekeza nga mu bbulu. So that we get visible words. For example, biringa mu bbulu awo. Nti twagambye tulina kye tuyita low, high, higher low, then wano kye tuyita higher high. Kye tuyita higher high. Nti bwe tubeera ne zino terms, twagambye kati wano eno tuba tukutte ku bullish market gye tugenda tutandika nayo. Nti bwe tubeera ne zino scenarios, as a trader, kiki olina osooka otunuulira? Ekigiyisa eno higher low, fine, it is a low nga omugiraba wano, ne it's a low above the previous low. Nti eno ebeera higher low, naku ebeera higher low kubanga esinga ku eno low evuddeko emabega. Kyekigiyisa higher low, kyova kirina kano akagambo high, nti ebeera waggulu, kitwale nti ekulembedde ku layini y'abasiru, naye ate neesemba ku y'abagezi. Ndi bwe tujja neno mu highs ate ebeera wansi, naye ate bwe tubeera mu low ebeera waggulu. Kati trend egenda yeekuuma bwetyo. Kati trend bwe tugisanga ng'erimu ebintu nga bino eno, tujja gamba this is a bullish trend, cause bwe tutuyitunuulira market egenda waggulu. Market erigenda waggulu. Kati in the next video we are going to start with the bearish trend, then we shall dive into the charts tuzirabe engeri gye zitambulamu. Let us meet up in the next episode. Thank you. Nice time.